want to ask you, who's the person you love the most in the world? Who comes to your mind? My big brother. Wow, that's a very deep question. I'll go, I think my mom. It would be my sister. My father. My mother. My other sister. אמא שלי, שתי אחיות שלי. My mother. My mother. My parents' name? My sister. My mother. I would say my mother, probably. Does she know that you love her? I hope. I don't tell her enough, but we have a sign. I told her I can't tell you all the time. So we say, we have a secret code. I say the sun is shining. Okay. My mother, she raised me. She carried me 9 months in her belly. I owe life to her. Really relates to who he is. I appreciate a lot of his qualities and who he is as a person. She's the strongest person I have ever met in my life. My older brother. No problem. He really knows how to approach me and how to tell me the right stuff. She's just everything. She's my therapist. She really loves me, even though I'm crazy. Because we've been through the same things in life, and because we were standing for each other the whole time, and we were like everything for each other for a time. אני מכירה אותה מלידה כנראה, ויש בינינו קשר מאוד מאוד חזק. Because he's really nice, we do lots of stuff together. I love her because she gave birth to me. She raised me. She do whatever she can to help me if I need something, if I want to do something. So yeah, she's the most person affect me in my life. I think she's amazing. She's like a really strong woman, and I want to be like her. Yeah, I tell him that all the time. Really? Yes. When was the last time you told him? I think 2 months ago. 2 months, and that's a lot of Something time? like that. Well, no, not all the time. I tell him I'm appreciating him, but specifically about the books and reading, I hope so. I don't think so, you know that. No? I feel like she feels it, but I never told her that. Yeah, and I know. Yes? How? We don't really say it in the family, like the word "I love you," but more in acts. Okay. I love her in these words. Yeah. Maybe a week or 2 ago. I think when I visited my house, maybe 2 months ago. Yep. 2 months ago? Yeah. Long ago, I think. Long ago. Yeah. I don't say it enough, in my opinion. I didn't tell her, but yeah. She knows, but she doesn't know how strong she is. Okay. Yeah. Would you like to tell her that now? Of course I will. Mom, you're the strongest person I've ever met. But she's not here with us. I learned a lot from you. I'm gonna tell her. Or maybe you can send me the video and I'm gonna send it for her. What if we call her? What? If we call her now? We can't call her now. Let's call her. So let's call him. Okay. I wonder what the assignment was. Oh, look, he's calling me. Right now? Right now. What? Okay, wait. I think you will answer. Right now? Yeah, אבל מה להגיד? But she might be running or working out. She likes to work out in the morning. She's really a boss. שומעת? יש לך דקה? יש לך דקה? סתם, יש כזה מישהו שפה שמצלם והוא אמר, והוא ביקש כזה להגיד מישהו שאתה אוהב ומה אתה אוהב בו, אז כזה אמרתי שאני אפתח ושאל אותי למה, אז אמרתי בגלל שאתי כזה אישה חזקה ואני רוצה להיות כמוך. זהו, אז אני התקשרתי להגיד לך את זה. זהו. כן, לא, זה לא קשור לזה שאת בברצלונה, אבל כן. ماما بيعملوا معي هنا مقابلة وطلبوا إني أتصلك. What should I tell her? What do you want to tell her? سألوني مين أكثر حدا، مين أهم حدا بحياتك؟ قلت لهم أمي. بقولي ليش؟ بقولي ليش؟ بقولها لأنها أقوى حدا شفته بالعالم. والله.
سألني بتعرف؟ قلت له بتعرف. قلت له بتعرف إني بحبها، بس هي بتعرفش قديش هي قوية وقديش أنا بشوف فيها قوة. صار يقول لي قلت لها، قلت له لا بحكي لها. قال لي اتصلي لها وقولي لها هلا. يلا حلو حبيبتي يما. الله يخليك اعملي. I told her. What should I do now? Whatever you want. خلاص ماما باي. What? היי אבא. לא, אני יודעת, אבל יש לי משהו קטן להגיד לך. רציתי להגיד לך שאני ממש ממש מעריכה אותך. אמא, מה נשמע? תודה. אני מפריע? אני מפריע? אני מפריע? רגע נכנסתי הביתה. לא, ממש לא. עושים לי פה, אחד המשתתפים עושה לי ראיון כאן, והוא שאל אותי את מי אני הכי אוהב. אז לא, אמרתי אוטומטית, אמא, לא חשבתי על זה יותר מדי, ישר אמרתי אמא. אז הוא שאל אותי למה. לא, אל תגלי לאבא, אבל הוא שאל אותי למה, אמרתי, אני לא יודע, אוטומטית, זה כזה אין הסבר. ואז הוא ביקש ממני שאני אתקשר ואני אגיד לך שאני אוהב אותך, ואמרתי... אז זהו, לא בגלל שהוא אמר לי, אבל גם בגלל שהוא אמר לי, אבל גם בגלל שזה נכון, אני אוהב אותך מאוד. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, יש לי כבר דמעות. כן. אבל ידעת את זה כבר, נכון? זה לא הייתי צריך להגיד לך. אבל עדיין זה נעים לשמוע כל כך, כל כך, כל כך, כל כך. כן. אז אל תפתחי אותי, כי עכשיו אנחנו בווידאו, עכשיו מקליטים אותנו. אבל זה הדדי, אני חושב, לא? זה הדדי. בכיף, אהובי, והשמש תמיד זורחת. השמש תמיד זורחת. حبيبتي اسمع، بدي احكي لك انه انت بعد ما سالوني سؤال حكوا لي مين اكثر حدا مأثر فيك او اكثر حدا يعني عندك معزه له، فانا قلت لهم امي، لانه هي ربتنا انا وصغير وهي يعني ممكن اكثر حدا بيحبني بالحياه، وكمان دائما كانت تقدم لي المساعده وقت ما بحتاجها، فالله يخلي لي اياك يا رب. الله يرضى عليك يا عزيزي. الله يسعدك حبيبة قلبي. الله يسعدك حبيبتي. لا دونت كراي. ما تعيطي يا ماي جاد ماما. ما تعيطي. אלון, איפה אני תופסת אותך? על קוקטייל בשקיעה עם סילבי, למה? אז אני אעשה את זה קצר. עושים לי פה אינטרוויו ושאלו אותי מי דמות משמעותית בחיי וציינתי אותך. מה עושים לך? אינטרוויו. מראיינים אותי פה, כן. וזה מה שענית? עניתי, כן, שאני מאוד מעריכה אותך ואת הדעה שלך, ושמרגיש לי שאתה רואה אותי. ואני אבכה, אז בוא נעצור את זה ותהנה. נכון, הכי מדהימה שיכולה להיות. תודה. ביי ביי, תהנו. באמת, ואני באמת חושב לנו שאת סופר מוכשרת. שלא משנה מה תעשי, זה בטוח יהיה כיף ומוכשר. תודה. ואני פה למה שלא תצטרכי, המון המון תודה, זה נורא נורא מחמיא לחיים שלי. בדוק, חיים. ביי ביי. יאללה, ביי ביי. You made me cry. Damn, man. There you have a lollipop. Thank you. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا يا أمي. أهلين يا أمي، كيف حالك؟ شو الأخبار؟ تمام، نشكر الله بخير الحمد لله. أنت شو أخبارك؟ طمنا. والله الحمد لله تمام. أنا حاليا في شغلة، بس حبيت أحكي لك إني بحبك. وأنا I love you too كمان كتير كتير كتير. افتقدك والله جدا افتقدناك هالمرة. الله يسعدك يا ما، مش مطول شوي وباجي. ضاع بصمتك، أنت عملت زي أحمد الشقيري، ضاع بصمتك، حطيت بصمة منيحة. Thank you يا أمي. My surprise, she said she loves me too so much. This is what she said. It's been a while since I told this to my mom actually. Sometimes you take people for granted, especially the ones that you love. And do you love your mom? Yes. Now she knows it. Now she knows. It's a nice day, right?
Well done. You won an Argentinian lollipop. Pico People are going outside you, but Pico dulce. Pico dulce.